Based on the shapes of the lenses are further classified into some more types. They are plano-convex lens and a plano-concave lens. Okay, plano-convex. See, convex lenses. See, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு டைப்பாக இது பல்ஜாக இருக்கும். இந்த சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டைப்பாக பல்ஜாக இருக்கும். இதுவும் கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் தான். பட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஈக்குவலாக இருக்கும். இந்த ஆர்க்கோட ரேடியஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will be equal. So this is biconvex lens, this is just convex lens. Usually so நம்ம எதில் என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா biconvex lens or biconcave lens. In telescopes, in some other refracting devices, we will be using plano convex lens or plano concave lens. In the four types தான் நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணுற types of lenses. Okay, plano-convex lens. Plano-convex lens means if one of the faces of the biconcave lens is plane, it is known as plano-convex lens. If one of the refracting surface is plane, instead of curved outwards, this is called as plano-convex lens. If one of the faces of biconcave lens is plane, so this is biconcave lens. If one of the refracting surface is plane surface, then it is plano-convex lens. Okay, all these lenses are shown in the figure 22.2 given below. Okay, that's all about types of lenses. Next topic, images formed due to refraction of light through a convex and concave lens. Okay, images formed due to refraction of light through convex lens. Okay, usually lenses are used in magnifying or diminishing the images, mainly in telescope, in microscope, in optical spectacles, specs நம்ம போட்டுக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இதில் எல்லாமே லென்சஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ ஆக்சுவலாக லென்சஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா டு ஃபோக்கஸ், டு டிமினிஷ் ஆர் டு மேக்னிஃபை த சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஸ்மாலராக இருக்குது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் watch mechanics will be using small lens. So watch, the parts present in the watch will be in tiny sizes. So watchல யூஸ் பண்ணுற பார்ட்ஸில் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப டைனி சைஸில் இருக்கும். ஸோ அவனுடைய இமேஜஸை பிக்கராக பார்க்கணுங்கிறதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வாட்ச் மெக்கானிக்ஸ் ஒரு லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனுடைய சைஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னா பிக்கராக தெரியும். ஓகே, இந்த டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ பிகாஸ் இன் திஸ் டாபிக் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி அபவுட் த images formed by the convex and concave lenses. So for the object placed at various distances in front of the lenses. So in front of the lens, object எங்கே place பண்ணோம் அப்படின்னா இமேஜ் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி ஃபார்ம் ஆகிற இமேஜ் ஆப்ஜெக்டோட பிக்கராக இருக்குமா, ஸ்மாலராக இருக்குமா, அல்லது ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குமா, அல்லது இன்வெர்ட்டட் இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகுமா. ஸோ இப்படிங்கிறத பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஸ்டடி பண்ணுறது தான் இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் பண்ண போகிறோம் நம்ம. ஸோ ஃபார் தட் we will be drawing ray diagrams. So these are called as ray diagram. So these are called as ray diagram. So இந்த டயக்ராமுக்கு பேர் தான் அது. ஸோ ray diagram is nothing but is the schematic diagram of the light rays and lenses with the help of some set of rule. ஸோ இந்த ray diagram-ஐ யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம், ரொம்ப தூரத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது லென்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ண அப்படின்னா இமேஜ் எந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும், அந்த இமேஜோட சைஸ் எப்படி இருக்கும், பிகராக இருக்குமா, ஸ்மாலராக இருக்குமா, அல்லது ஆப்ஜெக்டோட சைஸ்லேயே இருக்குமா, அப்படி ஃபார்ம் ஆகிற இமேஜ் ரியல் இமேஜா அல்லது விர்ச்சுவல் இமேஜா. ஸோ அப்படிங்கிறது எல்லாம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், புரியுதா? ஓகே, ஸோ பிஃபோர் மூவிங் டு த டாபிக் we need to learn some important terms used in lenses. ஸோ லென்சஸை பற்றின some important terms தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இது உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். பட் அந்த டாப்பிக்கே உங்களுக்கு கொடுக்கல. I don't know why. You don't worry, I will explain. Okay, first of all, lensல important
things பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். So first one, center of curvature of the lens. So what is mean by center of curvature of the lens? இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வரும் உங்கள் பின்னாடி. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். Centers of curvature of the lens. See, this is a lens. இப்போ இந்த லென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா, see இந்த ஆர்க், this lens is made by this arc and this arc. ஸோ இப்போ இந்த லென்ஸ், இந்த ஆர்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிளோட பார்ட்டாக இருக்கும். this arc will be the part of a circle. அப்போது இந்த சர்க்கிளுக்குன்னு ஒரு சென்டர் இருக்கும். this circle will have a center. So this center is called as center of curvature. This center is called as center of curvature. So this is, அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இருந்து இப்படி ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும், அதாவது இந்த ஆர்க்கோட சர்க்கிள். அப்போ அதுக்கு ஒரு சென்டர் இருக்கும் இல்லையே, இந்த சைடு இருக்கும், லெஃப்ட் சைடு ஒரு சென்டர் இருக்கும். அப்போது ஸோ தட் இஸ் called as centers of curvature. A lens, a single, a double concave lens, that by a biconcave lens will have two centers of curvature in either side. In either side. So they are represented by C1 and C2. So center of curvature C1 அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறதா இருக்கலாம். ஸோ சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் C2 அப்படிங்கிறது ரைட் சைடு இருக்கிறதா இருக்கலாம். சி யூஸ்வலி C1 and C2. So centers of the sphere, a lens has two spherical surfaces. A lens has two spherical surfaces. Each of these surfaces forms a part of a sphere. See, இது லென்ஸ் அப்படின்னா இப்படி ஒன்று இருக்கும், இப்படி ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்பியர் சேர்ந்தது தான் ஒரு லென்ஸை மேக் பண்ணுது. அப்போது இந்த சர்க்கிளுக்கு இது சென்டர், இந்த சர்க்கிளுக்கு இது சென்டர். அப்போது இது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் 1, இது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் 2. தட்ஸ் ஆல். The centers of these spheres are called centers of curvature of the lens. The center of curvature of the lens is usually represented by a letter C. Since there are two centers of curvature, we may represent them as C1 and C2. Okay, that's all. So next one, principal axis. So before moving to principal axis, we just learn about optical center. So optical center is nothing but it is the geometrical center of the lens. Optical center is the geometrical center of the lens. See, this is the lens. So this is the geometrical center of the lens. This is the geometrical center of the lens. So this is called as optical center. For a concave lens, this may be the center, optical center. So optical center is nothing but it is the geometrical center of a lens. A center point of a lens is called as optical center. It is represented by a bow. A ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation. A ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation. ஒரு பர்டிகுலர் ரே ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியாக பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ரே என்ன ஆகாது, கொஞ்சம் கூட ரெஃப்ராக்டே ஆகாமல் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணும். வில் பி ஸ்டடியிங் அபவுட் தட் இன் லேட்டர். Next topic, next important term is principal axis. So principal means main. So first அப்படினு அர்த்தம். So principal axis is the imaginary line that passes through the centers of the curvature of the lens, and it will also pass through the optical center. See, this is a lens, this is optic center, and this is center of curvature 1, this is center of curvature 2. So principal axis is the imaginary line that passes through centers of curvature, and optic center. So this line is called as principal axis. That principal axis is the imaginary line. That imaginary line will passes through both the centers of curvature and also through optical center. The imaginary straight line passing through two centers of curvature of lens is called principal
axis. We don't need to study about aperture. So aperture பற்றி நமக்கு தேவையில்லை. Next, principal focus. So principal focus is also an important thing to learn. So principal focus, principal axis வேறு, principal focus வேறு. So principal focus is nothing but, see, இப்போ take a convex lens. Take convex lens. So if you focus the convex lens on sun, ஸோ சன்னில் இருந்து லைட் வருது இல்லையா, ஸோ அது சன்லைட்டை வந்து ஒரு இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வி கேன் see the spot of the image of sun on the paper. ஸோ ஒரு பேப்பர் கீழே வச்சுட்டு மேலே ஒரு லென்ஸ் வச்சுட்டு சன்லைட் முன்னாடி வச்சுட்டு நீ லென்ஸை டு அண்ட் ஃப்ரோ மூவ் பண்ண, ஸோ மேலே கீழே மூவ் பண்ண அப்படின்னா ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிரைட் ஸ்பாட் பார்த்திங்க அப்படின்னா உனக்கு அந்த பேப்பரில் தெரியும். ஒரு பிரைட் ஸ்பாட் உனக்கு பேப்பரில் விசிபிள் ஆகும். தட் பிரைட் ஸ்பாட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் த இமேஜ் ஆஃப் த சன். ஸோ தட் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ். அதாவது சன்லேருந்து வர எல்லா லைட் ரேஸையும் என்ன பண்ணுது, அந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் அந்த பேப்பரில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் கான்வெர்ஜ் பண்ணுது. So that point is called as principal focus. But several rays of light parallel to the principal axis. Several rays of light parallel to the principal axis are falling on a convex lens. These rays after refraction from the lens are converging to a point on the principal axis. That point is called as principal focus. See, இங்கே பேரலாக வர எல்லா லைட் ரேஸுமே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஸோ ஆஃப்டர் ரெஃப்ராக்ஷன் ஸோ லென்ஸில் பட்டு என்ன ஆகுது, ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் கான்வெர்ஜ் ஆகுது. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு பேர் தான் என்னது, பிரின்சிபல் focus. That particular point is called as principal focus. Several rays of light parallel to the principal axis. So principal axis க்கு parallel வர எல்லா light raysம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா after refraction, so refract ஆனதுக்கு அப்புறம் principal axisல இருக்கிற ஒரு particular pointல focus ஆகும். So this point converge ஆகும். So that point is called as principal focus. Next principal focus, next focal length. ஸோ பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சைடுமே இருக்கும். ஸோ இங்கேயும் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், லெஃப்ட் சைடும் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் இருக்கும், ரைட் சைடும் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் இருக்கும். பிகாஸ் நீ லெஃப்ட் டு ரைட் லைட் ரே பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா உனக்கு எங்கே ஃபார்ம் ஆகும், இங்கே கான்வெர்ஜ் ஆகும். இது ரைட் டு லெஃப்ட் உனக்கு லைட் ரேஸ் பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா லைட் ரேஸில் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும், கான்வெர்ஜ் ஆகும், இங்கே F1ல் கான்வெர்ஜ் ஆகும். ஸோ எப்படி சென்டர்ஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் லென்ஸோட ரெண்டு சைடு இருக்குதோ அதே மாதிரி பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸும் லென்ஸோட ரெண்டு சைடு இருக்கும். அண்ட் ஒன் மோர் திங், C is equal to 2F. So this is the formula. So center of curvature is nothing but in the sphere oda R இல்லையா, அந்த ஸ்பியரோட ஆர் தான் என்னது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். அதாவது ஆப்டிக் சென்டருக்கும் ஓகே யூ ஜஸ்ட் லீவ் தட். இதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் டீட்டெயிலாக ஹையர் கிளாஸில் படிப்பீங்க. ஸோ F is equal to C divided by 2. அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஆப்டிக் சென்டர்லேருந்து C வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை 2ஆல் டிவைட் பண்ண அப்படின்னா யூ கேன் கெட் focal length. So focal length பற்றி உங்களுக்கு என்ன சொல்லலையா. ஸோ focal length is nothing but the distance between the optic center and the principal focus. Distance between optic center and the principal focus is called as focal length. Distance between optic center and the focal length is optic center and the principal focus is called as focal length. See, the next definition is focal length. The distance of the principal axis from the optical center of a lens is called as the distance of the principal focus. That means distance between principal focus and the optical center is called as focal length. Optical center is called as focal length. அதாவது இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் அது ஆப்டிக் சென்டர் இது, and then this is principal focus. So இது ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் அது focal length. Focal length can be indicated by small f. Focus point, that means principal focus is indicated by capital F.
focal length can be indicated by small f. So small f, so 2f is equal to c. 2f is equal to c. Other 2 into focal length is equal to center of curvature. So therefore f is equal to 2 divided by c divided by 2. F is equal to c divided by 2. Okay, that's all about important terms to be learned about lenses. ஓகே, இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், இமேஜஸ் எப்படி லென்சஸில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்மளால் லேர்ன் பண்ண முடியும். Okay, next, how images are formed. We will be studying about images formed by convex lens in our next class. That's all about today's class. See you in next class.